どうしたらいいのかわかんないけど、裏の洗浄もしたいよな。コンデンサー、黒くなって熱入ってるな、そこな。あのサーモンって見る熱入りすぎてコンデンサーが超えてることある。いや、コンデンサーは行くんだな。普通大体こう。Step 1, wake up early, gonna rise in the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, you grow hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Yo, set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up, まあでもね、どうだろう、これでどうなるか。テレビ自体が温まった時に二重ダブリが出るのかどうなのか。多分治ってないと思うけど、下の線が出るから、まあこれで様子見だね。できることは全てやった。ということで。